Hello viewers, welcome you once again. How are you doing? You know, presentations has different types. Sometimes we are giving oral presentation, but in some other cases, the audience prefer PowerPoint presentation. So today this video is related to our presentation techniques, which is related to PowerPoint, and we are going to tell you some magic tips which can really help you in your both academic and also professional area. Remember, the first impression is the last impression. So you have to just be careful from the very first slide to create the impression in your first slide what we can include. Some people actually make mistakes. You have to just think about first only your topic name. Not too many things you have to actually add. Then after that you can add your name and if required your designation. And another thing I can tell you that is you can add one related picture that can be related to the topic or your nice picture which really makes sense. Number of slides really matters in PowerPoint presentation. So thinking about the audience interest, you have to limit your slides between 10 to 15. This is from our practical experience we can tell you. The less the number, the better it is for both the presenter and also for the whole team. Always remember, presentation is not about a text. আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি অনেক প্রেজেন্টার ইন্টারনেট থেকে ডিরেক্ট কপি পেস্ট করে তাদের প্রেজেন্টেশন স্লাইড প্রিপেয়ার করে থাকে, which actually makes the presentation boring. So, keep bullet points only in your presentation slides and explain them in a comprehensive manner. If necessary, কখনো প্রাসঙ্গিক কোনো ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা কখনো কখনো অ্যানিমেশন ব্যবহার করতে পারে। Another important point is to keep eye contact with your audience. Professional presenterরা সবসময় অডিয়েন্সের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। প্রেজেন্টেশন মানে এটা নয় কেউ স্লাইড থেকে স্লাইড দেখে দেখে পড়বে। প্রেজেন্টেশনকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ রাখতে হলে অবশ্যই আই কন্ট্যাক্ট মেইনটেইন করতে হবে because non-verbal gestures and postures always strengthens verbal communication. So try to keep your presentation interactive enough. ভেবে দেখুন প্রেজেন্টেশনের মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি? মুখ্য উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলা এবং এই প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে যদি তাড়াহুড়া করেন ইটস টোটালি আ ম্যাস। সো একটা না লেকচার শুনতে কার ভালো লাগে বলুন? So when you prepare your presentation topic or you prepare the PowerPoint document, make sure the timeটাকে মাথায় রেখে পুরো প্রেজেন্টেশনটাকে সাজাবেন and then practice, you know, and that makes you perfect. But when you practice, think about your facial expression, you have to smile all through, think about your body movement, and finally think about the movement of your fingers. So viewers, এতক্ষণ অনেক কথাই বললাম কিন্তু আসল কথা এখনো বলা হলো না। মনে রাখতে হবে একজন প্রেজেন্টার কিন্তু শুধু একজন প্রেজেন্টারই নয় বরং at the same time they are good performers. So try to be a good performer as far as possible and if required follow the performance of other professional presenters because if you make your presentation more interactive, enjoyable and entertaining, then it will be the best presentation. Hey, camera is on. We beg your pardon, audience. We really beg your pardon. Sorry. So the thing is, the very conventional sentence. If you really like our video, stay with us and subscribe our channel. And don't forget to comment and share. Bye. Ta-ta.